Hello, how are you? So, today you will learn how to say, how do I get there in these languages? So, let's get started. In English, excuse me, how do I get there? And in Kazakh, кешіріңіз, мына жерге қалай барамын? In Kazakh, кешіріңіз, it means excuse me, мына жерге қалай барамын? And in Arabic, عفوا, кешіріңіз, excuse me, it means عفوا. كيف كيف أصل إلى هناك من فضلك؟ كيف أصل إلى هناك من فضلك? In Turkish, affedersiniz, it means excuse me. Oraya nasıl gidebilirim? Oraya, there. Nasıl gidebilirim? And in German, entschuldigen. Oh my goodness, I haven't written entschuldigen. Okay, entschuldigen, it means excuse me. Wie komme ich dorthin? Wie komme ich dorthin? Ich or ich, yeah? So, in Russian, извините, как мне туда добраться? Извините, как мне туда добраться? Thanks a lot. Bye-bye.